lesson, I got to read to explain the blood, Unit 15. Full blood count. In the investigation of blood diseases, the simplest test is a full blood count, FBC. A full blood count measures the following in a sample of blood: the amount of hemoglobin, the number of the different cells, red blood cells, erythrocytes, white blood cells, leukocytes, and platelets, thrombocytes, the volume of the cells, the erythrocyte sedimentation rate, ESR, a measurement of how quickly red blood cells fall to the bottom of a sample of blood. Anemia. Anemia is one of the commonest diseases of the blood. It may be due to bleeding, loss of blood, excessive destruction of red cells, low production, for example, because the diet is lacking, or deficient in iron. A medical student has examined an elderly patient with a very low level of hemoglobin and is discussing the case with her professor. Professor says this: what's the most likely diagnosis in this case? The student says, most probable carcinoma of the bowel with chronic blood loss. Professor says, what's against that as diagnosis? A student says, well, he hasn't had any change in his bowel habits or last weight. Professor says, what else would you include in the differential diagnosis of severe anemia in a man of this age? The student says, he might have leukemia of some sort or aplastic anemia, but that's rare. It's very unusual. Another cause is iron deficiency, but he seems to have an adequate diet. Professor says, okay, now there's another cause of anemia which I think is more likely. The student says, chronic bleeding also? Professor says, yes, that's right, but what about pernicious anemia? Can you exclude that? The student says, well, he's got none of the typical neurological symptoms, like paresthesia. Pernicious anemia. Jordi Ponce, a medical student from Barcelona, has made some language notes in his textbook. Pernicious anemia, PA, is a condition in which there is atrophy of the gastric mucosa with consequent failure of intrinsic factor production of vitamin B12, malabsorption. The onset is insidious, with progressively increasing symptoms of anemia. Patients are sometimes said to have a lemon yellow color owing to a combination of pallor and mild jaundice, caused by excessive breakdown of hemoglobin because of ineffective red cell production in the bone marrow. A red cell tongue glossitis is sometimes present. Patients present with symmetrical paresthesia in the fingers and toes, early loss of vibration sense, and progressive weakness and ataxia. The spleen may be palpable. Onset is the same of beginning. Insidious is the same of slowly developing. Pallor is the same of lack of color. Mild is the same of slight. Jaundice is the same of bilirubinemia. Breakdown is the same of division into smaller parts. Bone marrow is the soft tissue in the cavity of bones. Symmetrical means each side the same. Vibration sense, ability to feel vibrations. Progressive, continuing to develop. Palpable, can be felt with the hand. Estuve hablando sobre la sangre. Tema 15. Dice que un hemograma completo. En la investigación de las enfermedades de la sangre, el examen más simple es un hemograma completo. Un hemograma completo mide lo siguiente en una muestra de sangre: la cantidad de hemoglobina, el número de las diferentes células, los glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas, trombocitos, el volumen de las células, el eritrocito, la velocidad de sedimentación del eritrocito, una medida de cuán rápido los glóbulos rojos caen al fondo en una muestra de sangre. La anemia es una de las enfermedades más comunes de la sangre y puede ser debido a un sangrado o pérdida de sangre, una destrucción excesiva de los glóbulos rojos o una baja producción, por ejemplo, si la dieta es escasa o deficiente en hierro. Un estudiante de medicina ha examinado a un paciente mayor
con un muy bajo nivel de hemoglobina y está discutiendo el caso con su profesor. Dice: profesor, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Dice el estudiante: probablemente carcinoma de intestino con una pérdida crónica de sangre. El profesor dice que hay en contra para este diagnóstico. Dice el estudiante: bueno, no ha tenido ningún cambio en su hábito intestinal ni ha perdido peso. El profesor dice: ¿qué más incluirías en este diagnóstico diferencial de severa anemia en un hombre de esta edad? Dice el estudiante: podría tener una leucemia de algún tipo o una anemia aplástica, pero es raro, sería muy inusual. Otra causa es deficiencia de hierro, porque parece tener una adecuada dieta. El profesor dice que ahora hay otra causa de anemia, otro tipo de anemia que pienso que es más probable. Dice, le pregunta el estudiante: ¿úlcera hemorrágica crónica? Dice el profesor: sí, es correcto. ¿Pero qué hay acerca de la anemia perniciosa? ¿Puedes excluirla de eso? Dice el estudiante: bueno, no tiene nada de los síntomas neurológicos típicos, como parestesia. La anemia perniciosa. Jordi Pons es un estudiante de medicina de Barcelona que ha hecho algunas notas en su libro de texto sobre su idioma. Anemia perniciosa es una condición en la cual hay atropía de mucosa gástrica con un consecuente fallo del factor intrínseco de producción y mala absorción de vitamina B12. Al inicio es insidioso, pero con aumento progresivo de síntomas de anemia. Se dice que los pacientes adquieren un color amarillo limón debido a la combinación de palidez y ictericia leve, causada por la excesiva degradación de la hemoglobina debido a la ineficaz producción de células de glóbulos rojos en la médula ósea. Una lengua adolorida y roja a veces se presenta. También los pacientes pueden presentar una parestesia trimétrica en dedos de manos y pies, pérdida temprana del sentido de la vibración y una debilidad progresiva y ataxia. El vaso puede ser palpable. Aquí hay algunas equivalencias. Por ejemplo, el inicio significa comienzo, es igual que comienzo. Insidioso significa desarrollo lento. Palidez es carencia de color. Leve significa ligero. Ictericia significa bilirrubinemia. Médula ósea es el tejido blando en la cavidad de los huesos. Simétrico quiere decir que cada lado es igual. El sentido de vibración es habilidad para sentir vibraciones. Progresivo es que continúa desarrollándose. Palpable es que se puede sentir con las manos. Now the exercise. Find words in the box with opposite meanings. Adequate, inadequate, against, for, unlikely, likely. Severe, mild, rare, common, sudden, insidious. Make word combinations using a word from each box. Bone marrow, differential diagnosis. Insidious onset, iron deficiency. Pernicious anemia, progressively increasing. Vibration sense. Complete the sentences. 1. A 39-year-old man presented with a history of progressive abdominal distension over a period of 6 months. 2. Blindness may be caused by vitamin A deficiency. 3. The bleeding of purpura are caused by a normal platelet function. 4. The white cell count is normal, so we can slot acute leukemia. 5. The yellow color of her skin and conjunctiva is probably due to jaundice. 6. There was a palpable mass in the right upper quadrant of the abdomen. 7. Treatment is aimed at restoring fluid balance with adequate intravenous fluids. 8. The anemia may be due to increased red cell breakdown. Complete the conversation. Professor says: what is against the diagnosis of pernicious anemia on physical examination? The student says: the problem starts quite suddenly, so it didn't have the typical insidious onset. He doesn't have any skin pallor, and he doesn't have symmetrical paresthesia or absent vibration sense, and I couldn't feel his spleen. Professor says: what about his tongue? Student says: his tongue was normal and not inflamed or sore. Thank you.